We next. Cardiac channelopathies refers to genetic disorders characterized by altered cardiac excitability in the absence of structural cardiac involvement, and it is also known as inherited arrhythmogenic disease, and disorders due to genetic mutation affecting the gene that control the excitability of myocardial cells. And there are several cardiac channelopathies, but the major channelopathies are long QT syndrome, Brugada syndrome, catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, and short QT syndrome. And this is the genetic basis of channelopathies, and several channels are involved, and main are calcium channel, potassium channel, and sodium channel. And the potassium channel involvement includes the long QT syndrome 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, and 13. And sodium channel channelopathies are 3, 9, long QT 3, 9, 10, and 12. And abnormality of calcium channel are involved catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia and some long QT syndrome like long QT4. Next. Now, long QT syndrome. This is an important topic, and long QT syndrome is an inherited arrhythmogenic disease characterized by abnormally prolonged QT interval. And so far, 13 genes are found to be linked to long QT syndrome. Mutations in 3 genes, KCNT1, that is that leads to long QT1, KCNH2 leading to long QT2, and SCN5A that leads to long QT3 accounts for approximately 75% of cases with a strong clinical phenotype. That is long QT1, long QT2, and long QT3 accounts the most of the long QT syndrome. Now, prevalence. It is assumed to be 1 per 2,500 live births. And an Italian study where ECG was performed in 44.5 thousand infants, 0.07% had long QT more than 470 milliseconds, and 0.47% had QT between 451 and 470 milliseconds. And molecular screening showed disease-causing mutation in 43% of neonates with corrected QT more than 470 milliseconds, and 29% of those with QT between 461 and 470 milliseconds. These are the old channelopathies in long QT syndrome, and genes and proteins are involved are showed here, and main are long QT1, long QT2, and 3. The genes involved are previously mentioned, and mentioned that there are 13 channelopathies that causes long QT syndrome 1 to 13, and proteins there are calcium, sodium, and potassium channels involvement occurred. Next. Potassium channel long QT. Potassium channel derangement accounts for majority of long QTs, and there is some mechanisms where one is slowly activating delayed rectifier cardiac potassium channel. This can cause loss of function mutation resulting in long QT1 and long QT5. And another is rapid delayed rectifier potassium channel. And this causes loss of function mutation resulting in long QT2 and long QT6. There is another inwardly rectifying potassium channel encoded by gene KCNJ2
which causes loss of function mutation resulting in long QT7. This is called Tawil-Anderson syndrome. And ACNJ5 mutation, which is a loss of function mutation in an inwardly rectifying potassium channel, results in long QT13. Sodium channel long QTs. The alpha subunit of sodium channel is encoded by SCN5A and beta subunit encoded by SCN4B. And gain of function mutation in SCN5A produces long QT3, and mutation in SCN4 beta 4B produces long QT10. And these are also parts of mechanism. And prolonged repolarization results from net reduction in outward current due to increase in inward sodium or sodium or calcium current, and decrease in outward potassium current, or both, resulting in long QT interval. This means prolonged repolarization here is prolonged, and this results from and net outward current required to repolarize the cardiac myocyte, and there is compromised outward current here. Our first heart rate preceding Tosadi points in long QT1 postulate delayed after depolarization as its arrhythmogenic mechanism. And delayed after repolarization, there is increased calcium loading in parallel with QT prolongation, facilitate delayed after depolarization, and its dependent Tosadi points. There is also pause-dependent and non-pause-dependent Tosadi points. Next. This is the initiation of arrhythmia in long QT syndrome. Mainly in long QT1, there is non-pause-dependent Tosadi points, and in long QT2, there is pause-dependent Tosadi points. There is pause in figure, and in long QT1, there is no pause. Next. Now, clinical features of long QT syndrome. Patients may be asymptomatic, and symptomatic patients presents with palpitation, pre-syncope, syncope, or cardiac arrest. Neuronal deafness is associated with Jarvel and Lenz-Nielsen syndrome, and in a study of 287 patients showed 61% were symptomatic, and of them 9 presented with a cardiac arrest, 26% with syncope, 10% with seizures, and 6% had pre-syncope or palpitation. 67% had symptoms related to exercise, 18% had symptoms during exercise and with emotion, and 7% with emotion alone, 3% with loud noise and exercise, and 2% with anesthesia. That is, most of them are symptomatic during exercise. Now, triggers of arrhythmia in long QT syndrome. The main triggers are in exercise, noise, emotion, sudden waking from sleep by nose, swimming, driving, and also sounds. That is, calling bell can also produce arrhythmia in this kind of patients. And swimming and exertion-induced cardiac events are strongly associated with long QT1. And auditory triggers and events during postpartum period occur in patients with long QT2. Events occurring during periods of sleep or rest are most common in long QT3. These are the triggers of long QTs, and this shows exercise is more predominant in long QT1, and emotion are more in long QT2, and trigger sleep and
triggering factor, sleep and rest, are more predominant in long QT3. Now, important is Darvel and Lange-Nielsen syndrome. This is a autosomal recessive variant of long QT syndrome, and this is associated with sensory neural deafness, and due to homozygous or compound heterozygous mutation on either the KCNE1 or KCNE1 genes. And patients suffer from congenital deafness, and most severe of major variants of long QTs. And 90% have cardiac events, 50% become symptomatic by age of 3 years, and their average QT is markedly prolonged, that is 557 milliseconds, plus minus 65. Next. Another important is Timothy syndrome, that is long QT8, because it is a rare and extremely malignant variant long QT syndrome. Mutations here occur in CNA1C, encoding voltage-gated calcium channel, and patients have marked QT prolongation and associated syndactyly. Presents with 2:1 atrioventricular block and macroscopic T-wave alternates. Next. Then ECG in long QTs. Corrected QT values exceeding 440 milliseconds in males and 460 are in females are considered abnormal. And long QT1 is associated with broad-based T wave in the top of the ECG. This shows broad-based T wave, and long QT2, this is in the middle of the ECG, and which has low amplitude, notched or biphasic T wave. And in long QT3, in the bottom of the ECG, there is long isoelectric segment followed by a narrow base T wave. Next. This is the diagnostic criteria, and this shows electrocardiographic findings, corrected QT in millisecond, and T-wave alternates, and notched T-wave, low heart rate for age, clinical history, and family history. There are some points belonging to these topics, and scored less than 1 or 1 have low probability of long QT, and 1.5 to 3 points have intermediate probability, and more than equal to 3.5 points has high probability of long QT syndrome. There is another criteria. This is Keating criteria, and you can show this, the specificity and sensitivity of this criteria. And it is patient asymptomatic with QT more than 470 millisecond, or typical symptoms with QT more than equal to 450 millisecond. Next. This is the risk stratification, and the risk is less than 30% when QT less than 500 millisecond, and it is more in male long QT2 and long QT1. And the risk is between 30 to 50% where QT less than 500 millisecond, and it is in female long QT2, female long QT3, and male long QT3. And corrected QT more than 500 in female long QT3. And the risk is more than 50% where corrected QT more than equal to 500, that is in long QT1, long QT2, and male long QT3. Next. Now, treatment of long QT syndrome. All long QT patients with history of syncope and asymptomatic individuals with definite QT prolongation should be treated with beta blockers. Drugs used are propranolol,
2 to 4 milligram per kg per day, nadolol and metoprolol. And dose titration done with a target of 25% to 35% reduction of maximal heart rate attained on therapy. And left cardiac sympathetic innervation may be considered in symptomatic patients even after beta blocker therapy. Next, ICD implantation along with beta blocker is recommended for long QT patients with previous cardiac arrest or who are experiencing syncope and or BT while receiving beta blockers. And permanent pacing is indicated for sustained pause-dependent BT or with or without QT prolongation. And avoid competitive sports, QT prolonging drugs, and lowered potassium levels. Now, beta blocker therapy is important in long QT syndrome, and it results in 42% to 78% reduction aborted cardiac arrest or sudden cardiac death. Patients on beta blockers still have risk of sudden cardiac death. And in a study, number of cardiac events before initiation of beta blocker therapy was 0.97 events per patient per year, which decreased to 0.31 after initiation of therapy. Beta blocker is most efficacious in long QT1 and less effective in long QT3. In long QT3, combination of mexiletine with a non-cardioselective beta blocker is used. Now, next topic is Brugada syndrome. It is characterized by peculiar ECG pattern of ST segment elevation in leads B1 to B3 and incomplete or complete RBBB in the absence of signs of acute MI. This may be confused with acute MI in our practice, and it is an autosomal dominant disorder with variable expression. It is more common in men and usually diagnosed in adulthood. Average age of diagnosis is 41 years. Next. These are channelopathies and gene involvement and protein involvement in Brugada syndrome. There is also 7 types, 1 to 7, and sodium channels and potassium channel and calcium channel all can be involved in pathogenesis of Brugada syndrome. Next. Now, ECG pattern. There are 3 types of Brugada syndrome. In type 1, there is, you can see, more than or equal to 2 millimeter J point elevation, cove type ST segment elevation, and inverted T wave in leads B1 and B2. And type 2, there is 2 or more millimeter J point elevation, 1 or more millimeter ST segment elevation, Saddleback STT segment, and a positive or phasic biphasic T wave. And type 3, same as type 2, but there is ST segment elevation where is less than 1 millimeter. Next. Pathophysiology of Brugada syndrome. And debate is still going on whether pathophysiology is due to repolarization or depolarization disorder. There are 2 hypotheses. Repolarization hypothesis, it showed transmembrane voltage gradient between right ventricular epicardium and endocardium due to heterogeneous loss of action potential dome in epicardium and not in endocardium. Heterogeneity of transmembrane voltage potentials result in phase 2 re-entry and triggered BF. Another hypothesis is depolarization hypothesis, and here RBOT endocardium shows activation showing an delay in action potentials and electrical gradient from more positive right ventricle to right ventricular outflow tract, leading to ST elevation in right precordial leads. When RBOT depolarizes later, that is during
gradient is reversed, resulting in right precordial leads. Next. Now, clinical presentations of Brugada syndrome. The clinical spectrum ranges from asymptomatic to sudden cardiac death, and patients may present with late onset of BF despite having abnormal ECG pattern for decades. Syncope or seizures may occur due to self-terminating BF episodes. Agonal respiration and difficulty in arousal at night also may be due to self-terminating BF episodes. Majority of Brugada syndromes are young between the age of 20 and 40 years of age at presentation. The diagnostic criteria of type 1 ST segment elevation, that is scope type, in more than one right precordial leads in the presence or absence of a sodium channel blocker, plus at least one of the following: documented ventricular fibrillation history of at less than age, familial history of type 1 Brugada pattern ECG change, inducible BT during electrophysiological study, unexplained syncope, and nocturnal agonal respiration. But type 2 and type 3 ECG are not diagnostic of Brugada syndrome. Next. Brugada pattern and Brugada syndrome are different phenomenon. ECG feature symptomatic other clinical criteria. And another is Brugada syndrome. Patients with typical ECG features and clinical criteria who have experienced sudden cardiac death or sustained ventricular tachyarrhythmia, or who have one or more of the other associated clinical criteria. Next. Drug challenge, it because the Brugada syndrome type 2 and 3 are not diagnostic, and this can be diagnosed with drug challenge, where one patients with resting ECG type 2 or type 3 Brugada pattern and having familial history of sudden cardiac death at less than 45 years and or familial history of type 1 Brugada pattern ECG. There are several drugs used, that is flecainide, procainamide, esmaline, and pilsicainide. Flecainide is commonly used to diagnose Brugada syndrome. And indications for termination of the drug challenge include development of a diagnostic type 1 Brugada pattern after drug challenge, and 2 or more millimeter increase in ST segment elevation in patients with type 2 Brugada ECG pattern, development of ventricular premature beats or other arrhythmias, and widening of the QRS more than equal to 30% above the baseline. Treatment of Brugada syndrome. Implantable cardiac defibrillation is the only effective treatment to reduce mortality in Brugada syndrome. And ICD indications are class 1 Brugada syndrome patients with previous cardiac arrest. In class 2A, Brugada syndrome patients with spontaneous pattern with history of syncope, patients with documented BT that has not resulted in cardiac arrest. Drugs are rarely used. Quinidine or amiodarone may be used for not willing for ICD or reduced life expectancy patients. And another is electrical storm. Isoproterenol or quinidine may be used here. Next. Another is not more common, that is short QT syndrome, and it is a rare condition with short QT interval that is less than 320 milliseconds, and patients present symptomatically with recurrent syncope, sudden cardiac death, and atrial fibrillation. Mutation in 6 different genes, 3 gain of function and 3 loss of function.
involvement in long QT syndrome in channelopathies. Next, basis of arrhythmogenesis here, the abbreviation of action potential in short QT is heterogeneous with preferential abbreviation of either epicardial or endocardial cells as compared with subendocardial M cells, resulting in dispersion of repolarization. This serves as a substrate for initiation and maintenance of the entry. Next. These are the percentage of symptoms. Cardiac arrest in 34% patients, palpitation in 31%, syncope in 24%, and atrial fibrillation in 17%. And electrocardiographic findings shows abnormally short QT interval, absence of ST segment, tall and peak T waves, and prolonged T peak minus T end interval, and T peak T end interval QT ratio. These are the proposed diagnostic criteria. These are the points are QT in millisecond, J point, T peak interval, clinical history, family history, genotype, etc. Now, management of short QT syndrome. ICD implantation recommended for both primary and secondary prevention, and pharmacological therapy with QT prolonging drugs. Quinidine is recommended in short QT1 syndrome, and disopyramide and amiodarone are also to prolong QT in SQT patients. Next. Now, next topic is catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. It is a disorder of intracellular calcium handling causing adrenergic dependent arrhythmias and sudden death. Patients have resting ECG normal and develop ventricular ectopy progressing to bidirectional or polymorphic VT during exercise or catecholamine infusion. Patients present with life-threatening VT or BF occurring during emotional or physical stress, and affected patients may have a family history of juvenile sudden death or stress-induced syncope, and it can also present sporadically following a de novo mutation. Next. Here, mutation in two genes are identified, that is ryanodine receptor gene and calsequestrin 2 genes. And the ryanodine receptor gene mediates release of calcium from sarcoplasmic reticulum, which is required for myocardial contraction. And calsequestrin 2 protein is a protein in sarcoplasmic reticulum which binds large amounts of calcium. Next. Now, mechanism arrhythmogenesis. There is delayed after depolarization dependent triggered activity. Mutant ryanodine receptor is leaky and it releases excess of calcium during diastole. This activates sodium calcium exchanger that extrudes calcium ions from the cell. This generates a net inward current, results in delayed after depolarization. When large enough, delayed after depolarization trigger extrasystolic action potential. Next. This is the mechanism of arrhythmogenesis I already mentioned. Treatment of catecholaminergic ventricular tachycardia. Avoiding competitive exercise and beta blockers for all patients with spontaneous or documented stress-induced ventricular arrhythmias. And for survivors of cardiac arrest or patients with syncope or sustained VT or BF, despite therapy with beta blocker, ICD is recommended. Flecainide or verapamil may be given for patients who are symptomatic with ICD and beta blockers. And left sympathetic innervation for patients who remain symptomatic after maximal medical therapy. Next.
Other rare channelopathies are arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, and this is caused by defect in cardiac ryanodine receptor, may represent a variant of CPVT rather than a subset of CPVT, and majority are caused by defects in chromosomal proteins. Hallmarks of ARBC is fibropathy, replacement of the myocardium. Next. Another is familial atrial fibrillation. Familial clustering may occur in atrial fibrillation and accounts for a minority of patients with low AF. And there several genes are involved, and this is KCNH2, KCNQ1, KCNJ2, and other types of channelopathies. Next. There is also sinus node dysfunction and conduction defects, and mutation in HCN4 gene, which codes for cardiac pacemaker current, results in sinus node dysfunction. Other mutations which are associated with conduction defects are SCN5A, NKX25, and GATA5. Next. Now, in a nutshell, we can conclude this with some points. That is, cardiac channelopathies represent a group of disorders with inherited arrhythmogenic potential and majority mutation encoding sodium, potassium, calcium channels of the heart. In long QTs, arrhythmia is triggered by exercise, emotion, or noise. Brugada syndrome by type 1 is beta blockers and long QT1 and catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, and ICD is indicated in survived cardiac. শোনা যায়? জি স্যার। মাঝখানে কি একটু হয়েছিল, ইন্টারাপশন হয়েছিল নাকি? সামান্য একটু ইন্টারাপশন হয়েছে স্যার লাস্ট স্লাইডে। ওই যে স্যার সামারিটা কি একটু আবার বলবেন স্যার? হ্যাঁ, লাস্ট স্লাইডে একটু ইন্টারাপশন হয়েছে। আমি মনে হচ্ছে আমার একা হয়েছে। জি স্যার। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ স্যার একটু যদি বলেন আবার একটু। Summary: cardiac channelopathies represent a group of disorders. স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছেন স্যার। Which structure in structure and majority are due to mutation in genes encoding sodium, potassium, calcium channels of heart. In long QTs, arrhythmia is triggered by Brugada syndrome is, and documented blockers are useful in long QT1 and CPVT. ICD is indicated in survived cardiac arrest patients and in high-risk patients. This is the summary of that. So thank you very much for your patience. And শেয়ার অপশনটা অফ করো স্যার। Sir, thank you, sir, for your nice presentation, sir. Welcome. Have you any question? Sir, please explain, sir, again, sir, Brugada type 1, 2, and 3. Could you please, sir? তুমি ইটা দাও, এই যে ইসিজিটা দাও, স্লাইডটা দাও। আচ্ছা স্যার। স্লাইডটা দিলে স্যার বলতে পারবে এখানে 1, 2, 3। জি স্যার। These are usually ECG dependent diagnosis, and we can show this in a slide. স্যার এইখানে এই যে হ্যাঁ এটা হ্যাঁ তুমি বড় করো এখন, স্যার দেখাইবে না।
স্যার এই জায়গাটা স্যার একটু কনফিউশন অ্যারেস্ট করে স্যার। টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3। This is type 1. In type 1, there is 2 millimeter or more in J point elevation, J point, and cove type STT segment elevation, cove type, and inverted T wave in leads V1 and V2. There is showing inverted T waves in type 1. And in type 2, there is 2 or more millimeter J point elevation and 1 or more millimeter ST segment elevation and saddleback STT segment. Sir, you are muted, sir. And yes, saddleback STT segment. Saddleback, sir. Yes, sir. Biphasic T wave. The picture shows there is biphasic T wave. ST segment এখানে 1, less than 1. এখানে তো ওই স্যার আমার কোশ্চেন হচ্ছে স্যার এই জায়গাগুলোতে আমরা যে আর এর হাইট ব্রুগাডার সিনড্রোম আমরা তখনই সাসপেক্ট করব যদি কিউটিটা প্রলঙ্গেশন হয় আর এখানে স্যার আর এর হাইট আছে স্যার এই যে দেখুন আর গুলা কেমন কেমন আছে তাহলে এইগুলোকে আমরা ব্রুগাডার সিনড্রোম হিসেবে সাসপেক্ট করব স্যার তাই না স্যার আর ওদেরকে আমরা কি ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিতে পারি বা তাদের বাবা মা কেউ এরকম মারা গেল কিনা ইন এডিশন তো এগুলো আমরা মানে কোয়েরি করব এগুলা আছে কিনা সিম্পটম আছে কিনা স্যার আর টাইপ 3 হলো সেম মানে টাইপ 2 এর মতোই বাট দেয়ার ইজ এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন লেস দেন 1 মিলিমিটার দেয়ার ইজ স্যার এইসব রোগীদের ক্ষেত্রে যদি সিম্পটম থাকে আমরা কি ট্রুভোইনাই হাই সেনসিটিভিটি করলে কি বাড়বে না বাড়বে না স্যার তো কোশ্চেন কোশ্চেন এটা বাড়ার তো বাড়বে না বাড়বে না স্যার না এইটা হলো ওই যে স্যার যেভাবে বলছে দেখো প্রথমটা হলো এমআই এর মতো জি স্যার এটা কোভিং প্যাটার্ন মানে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন টি ইনভার্সন আছে তোমার ফার্স্ট ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে এমআই সেকেন্ড ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে পেরিকার্ডাইটিস হ্যাঁ দুইটাই তোমার মানে এক্সক্লুড করতে পারবা তুমি দিয়া মানে এনজাইম দিয়া কিন্তু এই ক্ষেত্রে মানে ব্রুগাডার সিনড্রোম ডায়াগনোসিস করার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হইতেছে ইসকিমিক সেটিং থাকতে পারবে না ইসকিমিক সেটিং এটা থাকবে না ইসকিমিক সেটিং যদি না থাকে এরকম একটা প্যাটার্ন থাকে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন উইদাউট ইসকেমিয়া তখনই ব্রুগাডার ব্রুগাডার কিন্তু এখনো বাইচে আছে ব্রুগাডার বাইচে আছে আমি তাকে এসে দেখছি জার্মানিতে দেখছি 2013 সালে এরপরে এরা মানে নিজে ভাই ছেলে এরা সবাই মিলে একটা মানে মানে বিশাল বড় ফ্যামিলি সাউথ আফ্রিকার এরা এই চ্যানেলোপ্যাথি নিয়েই কাজ করে মানে ইএসসি যে কংগ্রেস হয় ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজির কংগ্রেস হয় ওইখানে ওই যে চ্যানেলোপ্যাথি বা অ্যারিথমিয়ার একটা অংশ ওরা সারাদিন ওইটা দিয়েই ওরা পড়ে থাকে ওর বংশ পরস্পরে যা আছে সব এই জেনেটিক এই ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং এই চ্যানেলোপ্যাথিতেই আছে এটা মানে খুব বড় ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আসলে খুব নেগলেক্টেড মানে ওমর ফারুক যেভাবে বলছে আসলে নেগলেক্টেড কারণ হইতেছে এক হলো স্টুডেন্ট থাকাকালীন অবস্থায় এটা কষ্ট মষ্ট করে পড়ছো বা পড়ি এরপরে আর পড়া হয় না এরপরে আমি সেকেন্ড পার্টে যখন পরীক্ষা নিতে যাই তখন তো মানে কার্ডিয়াক ডিজিজ মানে থাকে পার্ট 2 পেপার 2 তে মানে তোমার এটা আমার কোশ্চেন ছিল স্যার স্যার আমাকে ধরছিলেন স্যার হ্যাঁ এটা ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন থাকে তো ক্লিনিক্যাল কোশ্চেনের ভিতরে হলো তোমার হলো জেনেটিক্স ইমিউনোলজি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স আর হলো অ্যাপ্লাইড মানে অ্যাপ্লাইড কার্ডিওলজি অ্যাপ্লাইড কার্ডিওলজিতে জেনেটিক্স আর এর সাথে মিলিয়ে এটা ছাড়া আর কোনো কিছু নাই কারণ এখানে জিন নিউট্রিশন হয় এবং যে সমস্ত চ্যানেলগুলো মানে মানে ই হয় পেথি হয় এগুলো স্ট্রাকচারাল নর্মাল হার্টের সে মানে ই করবে প্রবলেম করবে এবং কি সে প্রবলেম করে এক্সাইটেবিলিটিতে প্রবলেম করে এই সিম্পল এই তিনটা কথাই তোমাদের কাছ থেকে বাইর করা যায় নাই তার কারণ হচ্ছে তোমাদের কোনো পার্ট 2 তে পেপার 2 তে কোনো ক্লাস থাকে না
ক্লিনিকের ক্লাস তো থাকে না তো। হ্যাঁ, কোনো ক্লাস থাকে না, তোমরাও কোনো পড়তে আসো না, তোমাদের কি জিজ্ঞাসা করা হবে তাও তোমরা জানো না। তো এখন সেলফ লার্নিং করে কত আর মানে ই করা যায়, একটা তো গাইডেড লার্নিং লাগে। জি স্যার। স্যার এটা আমি আমি মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ওই থিওরিতে বিশ্বাসী না যে নিজে নিজে পড়ে সবকিছু পারা যায়। পারা যায় না যে তা না, যেহেতু তোমরা সবাই ব্রেনই খুব পারো সবাই, কিন্তু গাইডেড হইলে একটু ভালো ইম্পর্টেন্টটা হয়। বুঝবো না স্যার। এটা হলো এই যে ব্রুগাডার, এরকম যদি ব্রুগাডার তোমার মানে ই হয় তাহলে প্রাইমারি প্রিভেনশনের জন্য আগেই আইসিডি লাগাই দিতে পারো, তাহলে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথটা মানে প্রিভেন্ট করে। আর বিটা ব্লকার মানে এক্ষেত্রে মানে দেওয়া যায়, এবং এটা মানে বিটা ব্লকারের পরে সিমটম ডেভেলপ করলে আইসিডি, যদি কোনো ক্ষেত্রে কোনো ই নিয়ে আসে একবার তোমার হলো বিটি বিএফ নিয়ে যদি আসে, ওই যে ওখানে বলছিল টাইপ 1টা হলো মানে নন পোস্ট ডিপেন্ডেন্ট বিটি নিয়ে আসে, এই যে ও না এটা ইসে বলছে মানে ও লং কিউটি সিনড্রোমে বলছে, বুগারটা একদম বিটি নিয়ে আসে, জি স্যার। অথবা ভেন্ট্রিকুলার স্যার আমার ফিব্রিলেশন এখানে একটা নিয়ে। কোশ্চেন ছিল স্যার, এই যে টাইপিং এর কি স্যার ম্যানেজমেন্টের কোনো রুল আছে কিনা স্যার? এই যে ব্রুগাট সিন্ড্রোমের ক্ষেত্রে টাইপিং এর স্যার ম্যানেজমেন্টের রুল আছে কিনা স্যার? না, টাইপিং এ ম্যানেজমেন্ট ভেরি করবে না, ম্যানেজমেন্ট সেম, আচ্ছা শুধু প্যাটার্ন দিয়ে মানে ইসিজি ডায়াগনোসিস তো আর কিছু না, ডায়াগনোসিস ওই ইসিজি প্যাটার্ন দিয়ে। জি স্যার। এই যে দেখো স্যার এটা কি এটা লেখা ব্রুগাটা আছে, আগের স্লাইডটা দেখো, মানে এই লেখা আছে টাইপ 2 এন্ড টাইপ 3 আর নট ডায়াগনস্টিক অফ বুরগার্ডার সিনড্রোম। হ্যাঁ, এটা মানে দিয়ে মানে ই করা যায় না, ইসিজি দিয়ে কেবল টাইপ 1টাই তোমার ই করা যায়, বাকি দুইটা দিয়ে তো মানে ওইরকম আরবি তুমি ওখানে ডায়াগনোসিস করবে কি জানো, তুমি ডায়াগনোসিস করবে রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ, ইনকমপ্লিট রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, জি স্যার। ওই পরের দুইটা দেখে দেখো, এখানে স্যার তাই এই ডায়াগনোসিস জন্য হবে। স্যার ওই যে চ্যালেঞ্জ টেস্ট করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, এবং কারো যদি এরকম না থাকে, অ্যারিথমিয়া না থাকে, তাহলে তুমি তো পারবাও না ডায়াগনোসিস করতে, এটা মানে মানে ই করা যাবে, চ্যালেঞ্জ টেস্ট করছে যেটা আছে এগুলো টাইপ 2 আর 3 অ্যাগ্রাভেট করে। কোশ্চেন থাকলে আবার করেন। স্যার এটা কি জেনেটিক কোনো অ্যানালাইসিস করা যায়? ওই যে জেনেটিক অ্যানালাইসিস করে জেনেটিক অ্যানালাইসিস করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে মানে হয়তো করা যায় না। সেটাই আমাদের দেশে হয়তো করা যাবে না। আর এটা কি ইপি স্টাডি কোনো রুল আছে? ইপি স্টাডি তো এখানে রুল থাকার কথা স্যার। ইপি স্টাডিতে কি করে, ইন্টারকার্ডিয়াক আর মানে মানে ইসিজির এই দুইটার ইন্টার রিলেশন করে, এই ক্ষেত্রে মানে ইনডিউসেবল ভিটি হয় কিনা এইগুলা মানে ইনডিউস করা যেতে পারে ইজি দিয়ে, আর বাকি তো ইপি স্টাডির আর কোনো রোল নাই, কারণ ডায়াগনোসিস হয়ে গেলেই তোমার ই দিয়ে দিতে হবে, তোমার আইসিডি দিয়ে দিতে হবে, মানে টেকিকার্ডিয়া প্রিভেন্ট করার জন্য। জি স্যার। পেরিকার্ডিয়াম, না, টেকিকার্ডিয়া কত? ও হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক। এক্সারসাইজ করলে তো হার্ট রেট অনেক বেড়ে যাবে, এর ফলে এগুলা এগ্রাভেট করবে, এই এরিথমিয়া গুলো তো এগ্রাভেট করবে। হ্যাঁ, হতে পারে। হ্যাঁ, এই কারণ মেনলি তো এই কারণেই হয়। হ্যাঁ, আমরা যে এক্সারশন এক্সারসাইজ ইমোশন এগুলো আমরা অ্যাভয়েড করবো। আর যেমন লং কিউটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন টাইপে বিভিন্ন ফ্যাক্টর এগ্রাভেট করে। লং কিউটি 1 বিশেষ করে সুইমিং, এক্সারশন এগুলো এগ্রাভেট করে। এখানে আমরা ওই যে বিশেষ করে অনেক পেশেন্ট ড্রাউনিং নিয়ে আসে, ড্রাউনিং করে ডায়াগনোসিস মানে দেখা যায় যে ওদের আগে থেকেই লং কিউটি 1 ছিল, ড্রাউনিং ওদের এটা এগ্রাভেট করে পেশেন্ট মারাও যেতে পারে পানিতে পানিতে মানে ড্রাউনিং করলে।
তখন দেখা যায় যে অনেক ড্রাউনিং এর পেশেন্ট লং কিটি ওয়ান ছিল আগে, পরে দেখা যায় যে পেশেন্ট পানিতে গিয়ে মারা গেছে। আর লং কিউটি টু এগুলো হচ্ছে ইমোশন এবং পেরিপার্টাম পিরিয়ডে লং কিউটি টু এগ্রাভেট করে। আর লং কিউটি থ্রি দেখা যায় স্লিপে এগ্রাভেট করে। তো স্লিপে তো টাকিকার্ডিয়া হয় না, এখানে তো ব্রাডিকার্ডিয়া হয়, মানে হার্ট রেট কমে। এখন যে কোনো ধরেন যে এক এক টাইপে এক এক রকম এগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর আছে। আমি শুনি নাই ফারুক, আমার একটা কলার ছিল, আমি একটু আটকে দিয়েছিলাম। কি বলছেন একটু বলেন। আমি স্যার মানে এগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর স্যার এই এক এক টাইপে এক এক রকমের এগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর কাজ করে স্যার। যেমন লং কিউটি ওয়ানে স্যার এক্সারসাইজ, এক্সারশন, সুইমিং এগুলো এগ্রাভেট করে স্যার। আর লং কিউটি টু যেটা, ওইটা যে ইমোশন এবং পেরিপার্টাম পিরিয়ড এসব জিনিস। আচ্ছা, এইখানে কিন্তু ওই যে দেখেন মানে ফারুক কিন্তু খুব ভালোভাবে আপনার এই ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকলটা এখানে দিচ্ছে। পরীক্ষার সময় এর চেয়ে বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে না, মানে এটা ভাইবে যে আসে বোর্ডের মধ্যে। আইসিডি যখন বলে যে আইসিডির ইন্ডিকেশন, যখন আপনারা বলবেন যে মানে চ্যানেলোপ্যাথিতে তখন একটা মানে যে জিজ্ঞাসা করতে পারে, অথবা আরবিবি প্যাটার্ন দুই একটা ইসিজি থাকলে ওইখান থেকে মানে থাকতে পারে, ওই যে স্লাইড থাকে না কি যেন বলে আপনাদের, স্পটিং এ যে বুগার্ডের মতো এরকম টাইপ দিয়ে দিতে পারে। তখন অবশ্য ডায়াগনোসিস করতে পারবেন না বুগার্ডার সিনড্রোম, তখন হলো বুগার্ডা টাইপ এসিজি এবং ডিডি বলতে পারবেন, দুই তিনটা ডিডি একত্রে মিলে বলতে পারবেন। এবং ওই ট্রিটমেন্ট অপশনের মধ্যে এরকম যদি এস্টাবলিশ থাকে, মানে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের জন্য বুগার্ডা ক্লাস 1। আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হলো মানে টাইপ 2A, as a spontaneous pattern of history of syncope, Buerger patient with documented VT that has not resulted in cardiac arrest. কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেলে তো একদম মাস্ট, আর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ছাড়া আগেই লাগাইতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রি এবং এরকম ভিটির যদি হিস্ট্রি থাকে, অ্যারেস্ট হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে এটি জিজ্ঞাসা করে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ইন্ডিকেশন কোথায় কোথায় আছে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং, প্রাইমারি ইন্ডিকেশনটা এস্টাবলিশড করা একটু কঠিন। প্রাইমারি যে আপনার একটা রোগীর কোনো হয় নাই, মানে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় নাই, এবং তাকে একটা আপনি আইসিডি লাগাই দিবেন, হ্যাঁ, এটা এস্টাবলিশড করা একটু কঠিন। সেই জন্য বেনিফিট গুলো একটু কঠিন, সেই জন্য ক্লাস 2A তে আসছে, এখন পর্যন্ত 1 এ আসতে পারে নাই। যে কি যেন বলছিলেন ওমর, বলেন। অনেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো স্যার, অনেক। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনতেছি না স্যার। পেশেন্ট সে সাঁতার পারে, কিন্তু দুবারও দেখা যায় লং কিউটি ওয়ান এগ্রাভেট করে পেশেন্ট এরিথমিয়া হয়ে এখানে সাডেন ডেথ হয়ে গেছে, এরকম হিস্ট্রিও আছে স্যার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এগুলো হয়ে যায়। ওই যে বিশেষ করে স্পোর্টস মেডিসিনে তো মানে আমরা ক্লাসটা হয়ে গেছে নতুন গাইডলাইন অনুসারে। স্পোর্টসে এরকম কিছু কিছু জিনিস সমস্যা তৈরি করে, টেকিকার্ডিয়া হইলে ওই কমে যায়, ওই অ্যারিথমিয়াটা প্রভোগ করে। এবং এগুলো হলো থাকে, ক্যাটাকোলামাইনের জন্য এটা থাকে, এক্সপোজ থাকে, এই জন্য ক্যাটাকোলামাইন ইনডিউসড হয়েও এক্ষেত্রে হয়। স্ট্রাকচারাল নর্মাল হার্ট, কিচ্ছু নাই, কোনো জায়গায় কোনো ধরনের সমস্যা নাই, মানে আগে থেকে জানাই যায় না, সেই পেশেন্ট হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মরে যায়। এই যে সার্টেন কার্ডিয়াক ডেথ গুলো যেগুলো হয়, এগুলো ম্যাক্সিমাম হলো VT-BF এর জন্য হয়, এবং এগুলোর অনেকগুলো পিছনে কারণ হলো এই চ্যানেলোপ্যাথি। এখান থেকে এগুলা মানে এক্সাজারেট করে। স্যার এটা একটা ড্রব্যাক রয়ে গেছে স্যার। এই যে স্যার এখানে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন বলছে প্রিভিয়াস কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, তো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেলে সারভাইভ রেট তো কমে যায় স্যার। তো সো স্যার এখন সেই ক্ষেত্রে তো আপনার কোনো নেই, অপশন নাই যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেলে। দেখেন শুধু বুরগার্ডার না, আপনি হার্ট ফেলিওরও দেখেন, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেলে VT-BF, রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন, এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেলে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, ও ক্ষেত্রেও হলো আইসিডি লাগানো। সার্ভাইভার অফ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট যদি থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হলো অপশন চিকিৎসা হলো এটা, যদি এটা একুট করোনারি সিনড্রোমে হয় তাহলে ইমিডিয়েট এনজিওগ্রাম,
আর যদি এটা ইমিডিয়েট জন্য না হয়, একুট করোনারি সিমটমের জন্য না হয়, তাহলে তার যদি বয়স 40-এর নিচে থাকে তাহলে এনজিওগ্রাম লাগে না। 40-এর উপরে হলে অবশ্যই তার এনজিওগ্রাম করে করোনারি এক্সক্লুড করে তারপরে তার লাগাই দেয়, মানে আইসিডি লাগাই দেয়। জি স্যার। স্যার এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ব্রুগাডা সিনড্রোম মনে করি, জেনেটিক কোন অ্যানালাইসিস করে এবং ওই যে জিনটা রেসপন্সিবল ওইটা দেখে যদি আমরা আইসিডি বসা দিতে পারি, তাহলে তো আমাদের প্রিভেনশনটা স্যার ভালো হলো, বা অনেক কনফিউশন গুলো অ্যারেস্ট করলো না স্যার, কাকে দিব এইটা মানে নাই, মানে এই রিকমেন্ডেশন নাই। আপনার ব্রুগাডান সিনড্রোম ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে ক্লাস 2, এবং যদি তার সিমটম থাকে তাহলে সেটা হলো ক্লাস 2A, আর যদি সিমটম না থাকে তাহলে ক্লাস 2B, মানে আইসিডি বসানো। জি স্যার। আর কিছু দরকার নেই আপনার ব্রুগাডা সিনড্রোম ডায়াগনোসিস হয়েছে ক্লাস 2B, ক্লাস 2 মানে ব্রুগাডা উইথ সিমটমস, মানে সিনকোপ আছে, ভিটি আছে, যেটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় নাই, সেক্ষেত্রে হলো ক্লাস 2A। খুব সহজভাবে বুঝবেন। আর ব্রুগাডা উইথ মানে সার্ভাইভ অফ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ক্লাস 1, আইসিডি লাগাইতে হবে। আপনি জেনেটিক টেস্টিং কোথায় করাবেন, কোথায় কনফার্ম করবেন, তার চেয়ে আপনি ইসিজি দেখে বেশি কনফার্ম হতে পারবেন। অনেক সিম্পল টুল আছে যেগুলো আসলে আমাদের ডায়াগনোসিস খুব ইজিলি দেয়, বা অনেক কমপ্লিকেটেড টুল এসছে। ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে স্যার, এই ব্রুগাডার ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে, দেখান তো একটু পিছনে। এটা মানে 2 and 3 আর নট ডায়াগনস্টিক ফর ব্রুগাডা। এটা তো দেওয়া আছে যে মানে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া এখানেই দেখেন লেখা আছে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি এখানে ইম্পর্টেন্ট স্যার। হ্যাঁ, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, নকটার্নাল অ্যাগোনাল রেসপিরেশন, আনএক্সপ্লেইনড সিনকোপ। তারপরে এটা কি আছে, ব্রুগাডা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, মানে অ্যাপিয়ারেন্স অফ টাইপ 1, টাইপ 1 এর স্যার। at least one স্যার। এখানে বলছে যে অ্যাপিয়ারেন্স অফ টাইপ 1 ST segment elevation কোভিং প্যাটার্ন স্যার, এটা মোর দেন 1, রাইট প্রিকর্ডিয়াল লিড B1 থেকে B3, প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স অফ সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার, প্লাস at least one of the following, একটা থাকলেই হবে। ডকুমেন্টেড বিটি, সেটা হ্যাঁ, বিটি, পলিমরফিক বিটি, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, হিস্ট্রি অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ at less than, family history sudden death, family history of on type of Brugada pattern, inducible BT due to, এই যে বললাম না বিটিতে এই যে ইপি স্টাডিতে লাভ আছে কিনা, ওই বিটি আছে কিনা এটা দেখতে পারবেন। আনএক্সপ্লেইনড সিনকোপ অর নকটার্নাল অ্যাগোনাল রেসপিরেশন, এগুলোর যেন যে কোন একটা এটার সাথে থাকলে ডায়াগনস্টিক কনফার্ম হয়ে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। এগুলো হলো মানে এই সমস্ত জিনিসগুলো হলো কি কনসেপশনটা, মানে অত বেশি দরকার নেই পড়ার, কিন্তু কনসেপশন থাকতে হবে ক্লিয়ার। যাই পড়েন না কেন সেটুক আপনার যেন থাকে, ক্লিয়ার থাকে। ব্রুগাডার নাম শুনলেই কেউ পড়তে চায় না। স্যার আমার একটা কোশ্চেন স্যার। হ্যাঁ বলেন স্যার, তো আছেই শুনতেছে। Sir, Brugada syndrome is a autosomal dominant disease, and long QT syndrome is genetic disease. We know that, and short QT syndrome is also genetic disease. But is it autosomal dominant or autosomal recessive? Long QT in Brugada syndrome autosomal dominant, and long QT is mainly autosomal dominant, and there are some varieties like Darvell-Nelson syndrome. These are autosomal recessive. তার মানে স্যার লং কিউটি সিনড্রোম মেইনলি অটোসোমাল ডমিনেন্ট, পার্টলি অটোসোমাল রিসেসিভ। পার্টলি রিসেসিভ। জি স্যার। ওকে। Predominantly autosomal dominant. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। ব্রুগাডা সিনড্রোমে কি স্যার আমরা হোল্টার ইসিজির কোনো রুল আছে কিনা? হ্যাজ এনি রুল অফ হোল্টার ইসিজি ইন ব্রুগাডা সিনড্রোম? I think there is no rule because this can aggravate the Brugada syndrome. স্যার আপনি তো বলছেন স্যার যে টাইপ 1 এ এক্সারসাইজ করলে কি হয়, আর টাইপ 3 তে স্লিপিং এ হয়, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে লং কিউটি। লং কিউটি ব্রুগাডাতে না? না, ব্রুগাডা তো এরকম ইয়া নাই। ব্রুগাডার
আপনাদের কোনো রুল নাই? আমি যেটা বলছি এটা হচ্ছে লং কিউটি 1, 2 and 3. হল্টার ইসিজি কেন করবেন আপনি? হল্টার ইসিজি করবেন যদি আপনি সাসপেক্ট করেন যে তার অ্যারিথমিয়া আছে, যেটা আপনার নর্মাল ইসিজিতে ডায়াগনস্টিক না, আইদার ব্র্যাডি অথবা টিকি, এটা মানে আছে, অথবা প্যারাক্সিসমাল ইন্টারভেলে আছে, অথবা আপনার ইন্টারমিডিয়েন্টলি মানে ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয় অথবা ব্লক হয়, তখন আসলে আমরা হল্টারটা অ্যাডভাইস করি। এখন মানে ব্রুগার্ডাতে যে যদি আপনার এরকম মনে হয় যে পেশেন্টের মানে ভিটি হইতে পারে বা এরকম একটা হিস্ট্রি আছে, তখন আপনি আসলে ব্রুগার্ডা মানে যদি করেন, হল্টার করেন, তাহলে যদি আপনি সৌভাগ্যবান হন তাহলে কিন্তু আপনি অনেক সময় অ্যাসিমটোমেটিক, ওই যে মানে ওমর কিন্তু বলছে যে প্রেজেন্টেশন অ্যাসিমটোমেটিক থেকে সার্টেন কার্ডিয়াক কলাপস পর্যন্ত হয়, এর মাঝখানে কিন্তু আপনি মানে সৌভাগ্যক্রমে মানে আপনি ভিটি পেয়ে যেতে পারেন। সেটা হলো যদি কোনো ক্ষেত্রে মানে ভিটি হয়ে যায়, তাহলে সেটা আপনার আরো ডায়াগনোসিসে হেল্প করবে। মানে অ্যাজ এ হোল ডায়াগনোসিসে কোনো রোল নাই, মানে ব্রুগার্ডার ডায়াগনোসিস করতে হল্টার লাগে না, কিন্তু যদি ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন থাকে সেক্ষেত্রে আপনার এটা ডায়াগনোসিসে আপনার পরোক্ষভাবে হেল্প করবে। যে কারণ হইতেছে ব্রুগার্ডার সাথে ওই যে আছে মানে ওই মানে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ভিটি ভিএফ এর ইতিহাস আছে কিনা সেইটা, আর ওনারও ওই সময় হয় কিনা এটা বোঝার জন্য আপনি করতে পারবেন। ভালো একটা কোশ্চেন করছেন। জি স্যার, না মানে মেডিসিন হইতেছে বা কার্ডিওলজি যেটাই বলেন না কেন, সেটা হইতেছে পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড এবং আপনার ডায়াগনোসিস করার জন্য, প্লাস রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন করার জন্য, এবং কিছু মানে ডায়াগনোসিস বাদ দেওয়ার জন্য আপনার দরকার। আপনার প্রথমেই হিস্ট্রি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন দিয়ে আপনার একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে বুঝতে হয়, যেটা একদম থার্ড ইয়ারে আমরা মানে পড়াই সবাইকে। এখান থেকে ইনভেস্টিগেশন করে 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 বাদ দিতে হয়, যে মাল্টিপল লজিস্টিক রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের মতো আমরা মানে ইনভেস্টিগেশন করে আছে, এইটা আছে আশা, তাহলে এটা না থাকলে এটা হবে না, তাহলে এইটা নাই তাহলে এটা হবে না, এরকম করে করে আস্তে আস্তে বাদ দিই। আপনার যদি হল্টার করে আপনার যদি মনে হয় যে না পেশেন্টের টেকিকার্ডিয়া আছে অথবা কমপ্লেইন করে ইন্টারমিডিয়েন্ট পালপিটেশন, আমি হল্টার করে দেখতে পারবেন, নো হার্ম। এখন স্যার কনসেপশন ক্লিয়ার হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আপনাদের সাথে পড়তে বসলে আমারও অনেক কনসেপশন ক্লিয়ার হয়, একসাথে পড়া যাইতো তাহলে ভালো হইতো মনে হয়। এই করোনাকালীন সময় যে এই যে আমাদের এই সিচুয়েশনটায় আমরা যে এই সকালবেলা মর্নিং সেশনটা করি, এই সেশনটায় আমাকে অনেক মানে অনেক কিছু শেখানোর দিছে, সুযোগ দিছে। আমি নিজে না পড়েও অনেকের কাছ থেকে শিখতেছি। আজকে মানে এই বসে বসে মানে ইসের কাছ থেকে, ফারুকের কাছ থেকে ভালোই কিছু শিখলাম। অনেক কিছু আছে যেগুলো ও অনেক কষ্ট করে জোগাড় করছে, এবং এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করতে অনেক সময় দিতে হয়েছে, শ্রম দিতে হয়েছে, বিভিন্ন বই কাটতে হয়েছে। এটা আমি কিন্তু সবসময় বলি। তারপরেও স্যার অনেক ডেফিসিয়েন্সি আছে স্যার, আপনি তো মার্ক করতে পারেনি। আপনি যতই সুন্দর হন না কেন, মনে হবে যে আর একটু সুন্দর হইলে ভালো হতো। আর স্যার এই জটিল জিনিসগুলো আসলে পড়তে ইচ্ছা করে না, এই জন্য স্যার মানে হচ্ছে ডিসকাশনে কিছুটা হইলো ইয়ে হয় আর কি। জটিল জিনিসগুলো আমার টিচার বলতো কি, যে জটিল জিনিসগুলো তুমি বেশি করে রাখবা, অন্যের উপরে তোমার যদি মাতব্বরি করতে ইচ্ছা থাকে কোন রকম, তাহলে তুমি সহজ জিনিস না, তুমি জটিল জিনিস করবা। স্যার বলতো যে পরীক্ষার মানে অ্যান্সার করার স্টাইল থাকে না, যে প্লিজ অ্যান্সার এনি 3 out of the 5।
তা প্রথমে ABC সবাই প্রেজেন্ট মানে ই করে লেখা যায়, তুমি ওর মধ্যে খুঁজে দেখবা যে কোনটা আনকমন, কেউ প্রেসক্রাইব মানে লিখবে না। তুমি যদি ওইটার অ্যান্সার করতে পারো তাহলে দেখবা যে ওরা যদি 5 বা 6, 7 পায়, তুমি ওখানে তোমার টিচার লিখলেই দেখবে যে তোমার 8 বা 9 বা দিয়ে রাখছে সেখানে। এই যে আনকমন জিনিসগুলা আতেলগিরি করার জন্য ভালোভাবে রপ্ত করা দরকার। তার মধ্যে হলে অ্যারিথমিয়া হইতেছে এক। তোমরা নেক্সট টাইমে আতাহার আলীর কাছ থেকে আতাহার আলীর উপর বলবে যে স্যার আপনি একটু আমাদের অ্যারিথমিয়াটা পড়াই দেন। হ্যাঁ, আমি তখন সাথে সাথে জোর দেবো না, অ্যারিথমিয়া তার কাছ থেকে পড়তে পারলে একটু ডিফিকাল্ট জিনিস তো। আমরা পড়াইছি, আমিও পড়াইছি, মানে অন্যরাও পড়াইছে, তারপর আতাহার আলীর কাছ থেকে নিতে পারলে একটু ভালো হবে আমাদের। মানে তখন আগে মহসিনটা না দিয়ে তারে দিয়ে দিলে, একজনের দিলেই হবে। আর যদি মানে এসে ওমর ফারুকের কাছে কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা শেষ করতে যাইতেছি। আর যদি কোশ্চেন থাকে স্যারকে জিজ্ঞাসা করো। স্যার মনে হয় কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই স্যার। কোয়েশ্চেনের শেষ নাই। কোয়েশ্চেন তাহলে স্যার আমি একটা করি স্যার। ব্রুগাডার সিনড্রোমে রোগী পেশেন্ট ডায়াগনোসড হইলো, হাউ উইল ইউ ডু জেনেটিক কাউন্সেলিং টু দ্যাট পেশেন্ট? এটা তো অর্ডিনারি একটা জেনেটিক কাউন্সেলিং আছে যে অটোজোমাল ডমিনেন্টের ক্ষেত্রে যে 25% ক্যারিয়ার, 50% হেলদি, এইভাবে বলবো নাকি না স্পেশাল কোনো কথাবার্তা আছে? এরকম ইনহেরিটেন্সটা আমরা প্যাটার্নটা আমরা বুঝাই দিব আর কি, যে আপনার বাচ্চা হলে এরকম 50% ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে আপনার এটা হওয়ার, আর রিসেসিভ এর ক্ষেত্রে আমরা 25% হওয়ার এবং 20% ক্যারিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এটা বুঝাই দিব আর কি, এটা যাতে তার মাইন্ডের মধ্যে থাকে আর কি। আর কমন কিছু কথা আছে না, ওই যে মানে ফ্যামিলির মধ্যে বিয়ে না করা, তারপরে রিসেসিভের ক্ষেত্রে স্যার এইগুলোর মধ্যে মোটামুটি মানে কমন কিছু কথাবার্তা আছে, সেই কথাবার্তা গুলো বললেই হয় জেনেটিক কাউন্সেলিং এ। কারণ যার হয়ে গেছে তার তো তুমি আর প্রিভেন্ট করার কোনো সুযোগ নাই, জেনেটিক তো এটা যাবেই। এবং একটা লোকের ফ্যামিলিতে আছে, এখন সে যদি তার ফ্যামিলির মধ্যে বিয়ে না করে তাহলে আর মানে কিছুটা হলেও সে থাকবে, মানে প্রোটেক্টেড অবস্থায় থাকবে। আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল জেনেটিক কাউন্সেলিং করা, বললাম জেনেটিক্স, এইজ, সেক্স এবং জেনেটিক্স, এই তিনটা জিনিস প্রিভেন্টেবল না, কিন্তু নেক্সটে যাতে না হয় সেটার জন্য কাউন্সেলিং করা যায়। ঠিক আছে, কোশ্চেন না থাকলে আমরা শেষ করি।